Hello everyone, Excel grade 7, page 37 and 38. 7 сыныпқа арналған Excel кітабының 37-38 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the pictures in the block. What would you like to know about these sports? Think of 3 questions. Блоктағы суреттерге қара. Мына спорт түрлері туралы не білгің келер еді? 3 сұрақ ойластыр. Мынадай 3 сұрақ қойсақ болады. How did cockroach racing start? Where it is held? How to play күміс алу? Сонымен қатар сіздерге бірінші жаттығуда мәтін берілген, ол мәтінді өздеріңіз оқып аларсыздар. Қазір екінші жаттығуды орындайтын боламыз. Read the text and mark the statements true, false or doesn't say. Бұндағы сөйлемдерді true, шындық, false, жалған, немесе doesn't say, айтылмаған деп белгілеу керек. 1. The cockroach races began after 2 people disagree about something. That's true. 2. Cockroaches have to run in a straight line during the races. Бұл айтылмаған, doesn't say. 3. Alexander the Great was excellent at күміс алу. Doesn't say. Айтылмаған. 4. People in Kazakhstan don't like күміс алу. That's false. Негізінде they like болу керек. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Which of the events in the text would you like to attend? Why, say or write? Мәтіндегі қай шараға қатысып көргің келер еді? Неліктен? Айт немесе жаз деген. I'd like to attend күміс алу. It looks exciting and very skillful. Watching riders lean down at full gallop and snatch handkerchiefs from the ground takes amazing balance and bravery. I'd like to enjoy the atmosphere, horses, colorful traditional clothing, and cheering crowds make it feel like a real cultural event, not just a sport. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Collect information about an annual event you have attended in your country. Think about name, place, what people do. Write a short paragraph about it. Read your paragraph to the class. Өз мемлекетіңдегі жылына бір рет болатын сен қатысып көрген шара туралы ақпарат жина. Аты, өтетін орны, адамдар не істейтіні туралы жаз. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. Every summer, our town holds the Riverside summer festivals on the main park by the river. The festival is a weekend-long event that brings together families, musicians, and food vendors from all over the region. During the day, there are craft stalls, kids games, and cooking demonstrations. In the evening, local bands play on the outdoor stage and people picnic on the grass. There is also a small parade on Saturday morning with colorful floats and traditional dancers. The whole town helps organize the festival, and it is a great chance to meet friends, try new foods, and enjoy performances. Next page 38. 38 бет. Exercise 1. Бірінші жаттығу. How much do you know about the Caspian Sea? Take the quiz. Бұнда квизді орындау қажет. 1. How many countries border the Caspian Sea? Жауабы C болады. 5. How deep is the southern end of the Caspian Sea? Жауабы B. Over 1,000 meters. The Caspian Sea is like a lake because it doesn't connect to an ocean. 4. What produces caviar? The sturgeon. Екінші жаттығу. What makes the Caspian Sea unique? Tell your partner. Каспий теңізін не ерекше етеді? Досыңа айтып бер. The Caspian Sea is unique because it is the world's largest enclosed body of water. It has salty water like a sea. It is not connected to any ocean, and it is home to rare animals like the Caspian seal and sturgeon. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Collect information about another lake. Use these headings. Write a short text about it for the school's English magazine. Үшінші жаттығуда басқа көл туралы ақпарат жинау қажет. Сол туралы мектептің Ағылшын журналына арнап қысқаша мақала жаз деген. 60-80 сөз аралығында болу қажет.
Біз Байкал көлі туралы жазатын боламыз. Lake Baikal is located in southern Siberia, Russia. It is the deepest lake in the world, reaching about 1,642 meters. It is around 80 kilometers wide and more than 600 kilometers long. The lake contains 20% of the world's fresh water. Its clear waters are home to many unique animals, including the Baikal seal. Lake Baikal is famous for its beautiful nature and interesting geological history. So students, we have finished today's lesson. Please comment below if you liked this video. Goodbye.